Rishabh Pant, KL Rahul, Shreyas Iyer are going to be very busy on November 24th and 25th, which is amidst the first test in happening in Perth. You'd be surprised knowing what. So the BCCA has scheduled the IPL mega auction for 2025, none other than the third and fourth day of the first test of the Bharat Gavaskar Trophy. God knows why. So we will quickly discuss on the retentions announced by the IPL teams and the possibility of RTMs and the key players they might be watching out for. The purse has been increased from this year to about 120 crores, and of course, the retention prices have also been increased. So, we'll quickly discuss this in two parts. Today, in the video, we'll cover five teams. So, we have Kaushik. Parthiban is also here. Hi, welcome, Parthiban. Hi, Na. So we'll start with, of course, we'll have to start with Kaushik has given the signal. We'll have to start with yellow CSK. See, basically, even if God doesn't know, I know what's the plan. See, if it starts on third day of the test match, right? Even if India gets bundled out on the day two, no one will be worried on day three and day four. நான் அதான் சொல்ல வேண்டாம்னு நினைச்சேன். உண்மையை சொல்றதுல என்ன பாஸ் இருக்கு? Okay, so சரி, CSK. சரி, yeah. I mean, expected retentions, nothing. One thing what I personally thought is, I mean, first, Dhoni retain பண்றதுல பிரச்சனை இல்ல, but calling him as an uncapped player ரொம்ப காண்டா இருக்கு எனக்கு. I mean, I'm not sure, I mean, எல்லாத்தையுமே பண்ண ஒருத்தன் நான் இன்டர்நேஷனல் அவனை போய் நீங்க அன்கேப்ட் பிளேயர்னு சொல்றாங்களாம், கொஞ்சமாவது மனசாட்சி வேணும். That is one. Talk about who is going to be RTM and who will be the key buys. RTM பொறுத்த வரைக்கும் they can either get a capped or uncapped. So capped na I feel Rachin Ravindra might be a good choice, but if at all what we are going to hear about the key purchases of CSK, which might be Ashwin or guys like KL or Pandya, they might actually look for a keeper batsman who is going to pay at the top. Might be Pant, might be Rahul, who are said to be, I mean, CSK is looking for them. அதெல்லாம் ஒரு rumors இருக்கு. So if Pant, KL Rahul and Ashwin are in plans for CSK, they might actually look for a Indian bowler who is uncapped so that they can easily steal for a 1.5 crores of RTM and they can go for a big purchases with these guys. Parthiban, Yeah, what do you think? I think அண்ணா சொன்ன மாதிரி மேபி பண்ட் ஆர் கேஎலுக்கு விக்கெட் கீப்பர் பேட்ஸ்மேன் போக சான்ஸ் இருக்கு. ஏன்னா பிகாஸ் ஆஃப் தோனியோட அவைலபிலிட்டி 2025 அப்போ இருக்குமா இருக்காதா பொறுத்து மேபி பண்ட்டுங்கிற மாதிரி தான் எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்காங்க ரூமர்ஸ். பட் நமக்கு ஆப்ஷன் டே அன்னைக்கு தான் தெரியும். அண்ட் அட் த சேம் ஆர்டிஎம் பத்தி சொல்லும்போது மேபி டெவன் கான்வேக்கு போது எனக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கும். ஏன்னா கான்வேயா ரச்சினா தான் இப்போ அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய கன்ஃபியூஷனா இருக்கா. ரெண்டு பேருமே நல்ல ஒரு பிளேயர்ஸ். கான்வே ஆல்சோ விக்கெட் கீப்பர். ஸோ அதை நம்ம மறந்துடக்கூடாது நம்ம அந்த ஒரு செட்டப்ல நம்ம யோசிக்கும் போது. பட் யாருக்கு போவாங்க ஆர்டிஎம் பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் வந்து ஒரு கன்ஃபியூஷன் இதுல சிஎஸ்கே பொறுத்த ஆர்டிஎம் பொறுத்த வரைக்கும். பட் மை சாய்ஸ் டெவன் கான்வே. நான் ஏன் வந்து மெயினா கான்வேவை வந்து அந்த நேமே கொண்டு வரலன்னா, போஸ்ட் அந்த இன்ஜுரியிலேருந்து அவன் ரெக்கவர் ஆன அப்புறம் ஃப்ரம் இன்டர்நேஷனல் டு டொமஸ்டிக் he has never kept anywhere or he has never practiced keeping anywhere in the last 1.5 years. So that is the one reason why I am ruling out Conway as a wicket keeper, because CSK needs a full-time keeper since this is Dhoni's last season. And another reason, I think Conway has also tweeted thank you message for CSK. அவ்வளவு ஓப்பனா நான் சொல்ல வேணாம்னு பார்த்தேன். It's official in the social media. He has put it from his official handle. So, and I think I am not really sure about Pant. I think Pant will be going for PBKs is my personal view because of ponting and all that. And இதுல வந்து I think, but adding to what you guys are saying, Suresh Raina also in one of the things has said CSK might go for Pant. See, எல்லாத்தையும் தாண்டி தல சொல்றார், காசி மாமா செய்றார். No, I think one another point, I think I read there's also a possibility of Nattu, because I think along with Ash, he has also joined the Junior Kings Academy.
Yes. So அது வந்ததுன்னா that will be a great thing for CSK. I think CSK ஒரு bowlerன்னு பார்த்தனா ரொம்ப நாளாவே I think maybe பத்திரனா தீக்ஷனா இருந்தான் சொல்லிக்கிற மாதிரி. So I think Natu will be a great addition to the bowling of CSK. So we'll quickly move on to the சும்மா யோசி next team, SRH. They've retained 5 players, almost all the key players, Head, Klassen, Cummins. They've retained one uncapped player in NKR. So who do you think they will go for? Sorry, NKR was capped. So they have not retained an uncapped player. So they have an RTM, and that RTM has to be mandatorily only uncapped. So whether they will go for RTM, if at all they have a choice, I mean, I don't see so many uncapped, extremely good talents to be back for the entire season. If at all one, I will probably quote the name of Jataved Subramanian from TN, who was part of SRH, who is a beautiful, beautiful, beautiful leg spinner to. And in a ground like Rajiv Gandhi, right, you have a good leg spinner who can bowl 4 overs for 28 for one. It's a steal of a spell. So I will think it that way, and probably, or else I'll just ignore the option of an RTM on an uncapped player, and obviously they are just going to get some of the uncapped players in the outfield too. Some of the key picks, I'm really not sure if they are actually going to go after Nattu. So they might actually need to see for a good Indian dead bowler. That I'm very unsure, because that's one of the rarest products in Indian markets. We have some good bowlers who can bowl the new ball, but I'm not really sure about dead prospects in Indian bowlers who are going to be available in the auction first thing. So that is one thing. And another biggest take for SRH is to get a good spinner. They lacked in that in the last season, but thankfully somehow Abhishek Sharma and Aiden Markram at some places, and that guy, other spinner, his name from Sri Lanka, Vyaskant Vijayakant, right? I mean, I'm not sure if I'm spelling it right. So these guys kind of chipped in then and there, but they need an absolute full-time proper spinner. Ashwin is in the auction, but I'm not sure SRH if they will go for him all out. Parthiban. ஐ திங்க் எஸ்ஆர்ஹெச்க்கு வந்து மேபி ஒரு மிடில் ஆர்டர்ல ஒரு இந்தியன் பேட் நீட் ஃபார் எஸ்ஆர்ஹெச் தான் எனக்கு தோணும். பிகாஸ் ஏன்னா ஐடன் மார்க்கரும் லாஸ்ட் இயர் இஸ் நாட் இன் குட் ஃபார்ம். ஏன்னா போன எஸ்ஆர்ஹெச் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அபிஷேக் சர்மா, டிராவிஸ் ஹெட் முக்காசி ரன்ஸ் அடிச்சாங்க. லைக் கேகேஆருக்கு எப்படி ஒரு நரேன் ஃபில் சால்ட் அடிச்சாங்களோ அதே மாதிரி தான் எஸ்ஆர்ஹெச்சுக்கும் அபிஷேக் சர்மா, டிராவிஸ் ஹெட் அதுக்கப்புறம் கிளாஸ் நீங்க 3 பேர் தாண்டி பெருசா யாரும் ஸ்கோர் பண்ணல. ஸோ எஸ்ஆர்ஹெச் நீட் ஒன் ப்ராப்பர் இந்தியன் மிடில் ஆர்டர் பேட்ஸ்மேன். மேபி ஸ்ரேயஸ் ஐயர் இஸ் a good option. இல்ல, ஸ்ரேயஸ் போக மாட்டாங்க. ஏன்னா ஸ்ரேயஸ் வாண்டட் கேப்டன்சி அண்ட் ஆல்சோ a good offer. That's why he rejected KKR's retaining option. And then obviously Cummins is going to be the captain. It's an open statement. So Shreyas going to SRH is not an option at all. Maybe நீ சொல்ற பாயிண்ட் வச்சு பார்த்தனா I can probably connect to someone like ஒரு நிதிஷ் ராணா, இல்ல ஒரு இல்ல அந்த நேஹல் வதேரா, அந்த மாதிரி ஒரு குட் ஆப்ஷனை they can actually choose for the middle order. I think they will go for Rahul Tripathi itself, who was there already, and maybe I think they will also go for Washi. I think. Yes, Washi is a good bowler, but again I say they need a good full-time proper spinner who can bowl them. See, Washi again is a bowler who is going to give you 4 overs 35 for one solid spell. Rajiv Gandhi 435 is a very good spell. I don't deny that, but you need a spinner who can run through your opponents. உனக்கு ராஜீவ் காந்தில 2 விக்கெட் உனக்கு ஸ்லோ விக்கெட்ஸ் கிடைக்காது. அந்த 2 விக்கெட்ல யூ நீட் அ bowler to bowl 4 overs 20 for 3. அது அவங்க கிட்ட இல்லாதது மிகப்பெரிய டிராபேக். Let us see if they can crack that particular thing. Next team, RCB. RCB have retained only 3 players, Kohli, Patidar, and Yash being the uncapped. So they have 3 options in RTM. They can retain 3 capped players, or they can retain 2 capped plus 1 uncapped. Will they go for RTM? Parthiban. எனக்கு தெரிஞ்சு மைபால் லோம்ரா இஸ் a good chance. நான் ஒரு அன்கேப்டு ஆர்டிஎம் மைபால் லோம்ரா இஸ் a good chance in RTM. and then அனுஜ் ராவத் ஆல்சோ. ஏன்னா விக்கெட் கீப்பர் 2 பேரும் போத் ஆர் விக்கெட் கீப்பர் பேட்டர்ஸ். பட் ஏன்னா லாஸ்ட் சீசன் 2 பேருமே நல்லா பண்ணாங்க. மேபி இவங்க 2 பேரும் யாராவது ஒருத்தருக்கு ஆர்டிஎம் போக சான்ஸ். கேப்டு பிளேயர்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது மேபி அகெயின் சிராஜுக்கு போவாங்களாங்கிறது ஒரு கொஞ்சம் இதுவா தான் இருக்கு. அண்ட் அட் த சேம் டைம் மேக்ஸிக்கு மறுபடியும் ஆர்டிஎம் போக சான்சஸ் இருக்கும் எனக்கு இன்னும் தோணுது. Even after last season,
லாஸ்ட் சீசன் வச்சு நாம வந்து ஒரு டிஃபைன் பண்ண முடியாது. ஏன்னா ஒரு சீசன் வச்சு நம்ம எந்த ஒரு பிளேயர்ஸுமே நாம வந்து ஒரு சீசன் ஒரு கேம் வச்சு நம்ம டிஃபைன் பண்ண முடியாது. ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி மேபி மேக்ஸிக்கு போலாம். ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி மேக்ஸி வந்து நிறைய மேட்ச் வந்து ஆர்சிபிக்கு வின் பண்ணி கொடுத்துருக்காரு. ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி நான் சொல்றேன் அது. கௌஷிக். Fully on Parthiban's side when he called the name of Anuj Rawat. They need a keeper batsman, they need a finisher because DK is completely out with retired. So Anuj Rawat is an excellent option, but they will see for the buffer cost. They will need to literally redefine the entire squad other than Kohli and Rajat Patidar. So they will need that time. Anuj Rawat or the other RTM uncapped option that I have is Vaisak Vijaykumar. That guy is another extremely good talented player who can bowl 4 overs for 30 runs in that RCB highway, and he can give you some very, very big sixes in Chinnaswamy ground. So that is another option. So I will stick with those two in the uncapped option. And capped, rather than saying Siraj to RCB, I somewhere feel SRH might go for Siraj. So I'm not calling out Siraj in RCB. They might still go and pick that Gabriel Jacks. He has been in very good form of late. He has been doing some good runs. He can bowl those. I mean, நம்ம லோக்கல் ஸ்டைல சொல்லலாம், ஏமாத்தி 2 ஓவர் அவனால சூப்பரா போட்ட முடியும். 15 ரன்னுக்கு 2 ஓவர் 15 ரன் ஏமாத்தி நீ மிடில் ஓவர்ஸ்ல சின்னசாமியில போட்டனா, that is a steal for your team. So that, and he can genuinely open your innings along with Virat Kohli. So I think that guy is a good option. Maxwell, I might not consider personally, and Cameron Green, if he is completely fit, with regards to his fitness, if he is completely fit, they might look to get him in RTM if he is going to get somewhere around 7 or 8 crores. Definitely, they are not going for him again for 15, 16 crores. That's it. That's for granted. I think one point I strongly feel is homecoming. KL Rahul will come to RCB because they need a captain, they need a keeper. So I strongly feel KL Rahul will come to RCB. But பார்ப்போம். Virat is going to be the captain, right? That's what இல்ல I இல்ல kind அதெல்லாம் of read somewhere. no not announced. Virat is going to lead RCB-ன்றத நான் கேள்விப்பட்டேன். I don't think he will. I don't think he will. They will need clear transition. So of course they have not decided it. Obviously everything depends upon the auction. I strongly feel they will go all out for KL Rahul. So let's see what happens. Good option. Okay, I didn't think of Isaac Vijay Kumar. Another uncapped I was thinking of was Suyash Prabhudesai. Swapnil Singh. And I also felt they might go all out for Uzi, given seeing what they have missed for 4 years. Given that they are not going to back up Ashwin, they will go all guns blazing for Ishwendra Chahal. You can have this word. Sure, let's see. So we'll move to the next team. ரொம்ப ஈஸி டிஸ்கஷன் நினைக்கிறேன், இல்லை ரொம்ப டஃப் டிஸ்கஷன் ஆக்சுவலி. ஸோ பிபிகேஎஸ் மொத்தமா 2 பேர் தான் ரிட்டைன்ட், 2 அன்கேப்ட் பிளேயர்ஸ், பிரப்சிம்ரன் சிங் அண்ட் சஷாங்க் சிங். பிபிகேஎஸ்னு பேர் வச்சனால 2 சிங்கு தான் எடுப்பேன்னு சொல்லிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். So will they at all go for an RTM, or is it going to be a completely new team under Ponting? What do you think, Kaushik? Good question, but எனக்கு வந்து I'm unable to think something at PBK standpoint of view when an entire management is changing, specifically when Ponting is taking over there. I completely get your point that they might go all out for Rishabh Pant under Ponting's influence, but remember they will not go all out for 25-30 crores for one single player because they have to get an entire squad. This is the advantage that some team like GT or CSK have. They can spend for 20 crores for one player, but if these guys spend 25 crores for 2 players, that's all. Their purse is done. They have to form an entire squad because they have just 2 players. And both of them are like, see, நீ வந்து ப்ராப்பர் இந்தியன் bowler எடுக்கணும், ப்ராப்பர் ஃபாரின் ஓவர்சீஸ் bowler எடுக்கணும், இவ்வளோ தலைவலி இருக்கு. And I don't think they are going to get anyone from RTM. If at all they have now, they would have convinced for them for 8 crores or 10 crores or retention. But nothing has happened, so I'm not sure if they are going to output RTM against any single one. One of the things that I feel is that they might actually RTM that guy Harpreet Brar.
I'm sorry, but Harpreet Brar, oh sorry, that is not Indian cap, right? That emerging cup is not Indian cap. Okay, that won't be. ஆமா அதை பண்றதா வச்சு இருந்தா ஆர்டிஎம் பண்ண முடியாது. ஆக்சுவலி ஹர்ப்ரீத் பிராடும் அசுதோஷ் சர்மாவும் பண்ணிருக்கணும். ரெண்டு பேருமே அன்கேப்டு. And they have கரெக்ட். பட் already ஆனா done அவங்க two ரெண்டு பேருக்கும் uncapped. ஆக்சுவல் ஆல் அவுட்டா எடுத்துரும். ஆல் அவுட்டா போய் Yeah, yeah. எடுத்துருவாங்க. ஏன்னா ஹர்ப்ரீத் பிராரும் சரி, சந்தோஷும் சரி, தே ஒன்ட் ப்ளீட் மோர் தென் 7-8 crores. ஸோ ஆல் அவுட்டா போய் 15 கோடிக்கு அவங்க ரெண்டு பேரையும் எடுத்தா உனக்கு சீல். ஏன்னா உனக்கு லெஃப்ட் ஆர்ம் ஸ்பின்னர் ஹூ கேன் பேட் அட் 8 உனக்கு சால்வ் ஆயிடும். அசுதோஷ் சர்மா ப்ராப்பர் ஃபினிஷ் அட் 6 சார்ட்டட். உனக்கு சஷாங்க் சிங் அட் 5 சார்ட்டட். ஓப்பனிங்ல பிரப்சிம்ரன்சி கீப்பர் பேட்ஸ்மேன் சார்ட்டட். ஸோ one thing that they completely need is a keeper, a captain batsman, which might actually be Rishabh Pant, or Pointing might also go all out for Shreyas Iyer. I agree. Also, given that Delhi has not backed up any of the Australian players, Pointing might go all out and take JFM and put him as a opening partner for Prabhsimran Singh. ஜேக் ஃப்ரேசர் மெக்பர்க் எடுத்துட்டு அவனை 6 ஓவர்ல 75 ரன் பவர் பிளேக்கு பிளான் பண்ணலாம். ஆல்ரெடி பிரப்சிம்ரன் இஸ் பிளேயர் ஹூ கேன் பிளே 25 balls 50. Again they might go all out for JFM and they might pick him, make him open with பிரப்சிம்ரன். அதுவும் மொஹாலி பாட்டால ரெண்டு பேரும் ஓபன் பண்ணானுங்க. 6 ஓவர்ல 100 SRH ரெக்கார்ட் பிரேக் ஆகுது கன்ஃபார்ம். ஜேஎஃப்எம் மாமா, நீ இனிமே ஆஸ்திரேலியாவுக்கு ஒன்னும் அடிக்கிறது இல்லை, இங்க வந்தாவது அப்படின்னு சொல்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. We'll move to the next team, LSG. So captain not retained. So I most likely I think Puran is retained. I think he is going to be the captain. And they have retained no doubts. two uncapped players, Ayush Badoni, Mushin Khan. So they are eligible to retain one capped player. I can't think of anyone. But anyone do you think? Parthiban, LSG, RTM, any cap? Marcus Stoinis. வயசாயிடுச்சுப்பா. வயசாயிடுச்சுங்கிறத தாண்டி இஸ் ஆல்சோ மேட்ச் வின்னர்லனா. லாஸ்ட் மேட்ச் ஒரு மேட்ச் இங்க சிஎஸ்கே நம்மள போட்டு பொளந்தாங்க. ஒருத்தே மேட்ச் வின் பண்ணி கொடுத்தான். அதுக்காகவாது அவனை எடுக்க கூடாதுன்னு சொல்லுவியான்னு பார்த்தா அதுக்காக எடுக்கணும்னு சொல்ற நீ. சென்னையில வந்து சிஎஸ்கே கூட நீ வின் பண்ணி தரனா. அண்ட் நீ இன்ஃபேக்ட் யூ மிஸ்ட் another two players. They have also retained Mayank Yadav and Ravi Bishnoi. Yeah. So literally, so what they will need is they will need one spinner who can bat and one middle order of overseas batsman, one middle order Indian batsman. Is that all they need? Nicholas Puranla opening batsman sealed. Krunal Pandya, I don't think they will be retaining. So if I somewhere have a gut feel that Krunal Pandya is going to Mumbai Indians. So, and KL Rahul has given an open statement that I want to play with the team where I have more freedom. Also, he says that GT and CSK have good mental peacefully, good dressing rooms. So it's a very open statement from KL that he is not going to get back to play, or he is not going to even pick an option by LSG. Yeah. So Puran is their captain. They might need to look for good options in the, given that they have one proper they might also look for Ryan Rickelton ahead of Deacock, so which is a very similar player of Deacock, again a left-hander, opening batsman, aggressor, but these is slightly conventional also, so they might actually look for Ryan Rickelton to open with this guy. டீகாக் வந்து இன்டர்நேஷனல்ல இருந்து ரிட்டையர் ஆனதே லீக் ஆடணும்னு சொல்லிட்டு தான். அதுலயும் நீ எடுக்க மாட்டேன்னு சொன்ன என்னடா நியாயம்? பாவட்டா, குடும்ப குட்டி புள்ள குட்டிலாம் இருக்குடா அவனுக்கு. ஏண்டா எல்லா வருஷம் ஐபிஎல்ல சம்பாதிச்சுடா இருக்கீங்க. பட் ஏன்னா டீகாக் ஏதாவது ஒரு டீம் போடுவோம். சி எல்எஸ்ஜி வில் செக் ஃபார் டீகாக். எல்எஸ்ஜிக்கும் போலனாலும் தேர் ஆர் டீம்ஸ் லைக் எம்ஐ, ஈவன் ஆர்சிபி மைட் ஈவன் கோ ஃபார் டீகாக். ஏன்னா சின்னசாமில எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் 6 ஓவர் உனக்கு பால் அவ்வளவு அழகா ஸ்கிட் ஆகும். ஒரு நல்ல லெஃப்ட் ஹேண்டருக்கு பட ஆரம்பிச்சுன்னா, அதுவும் டீகாக் எல்லாம் படுற அன்னைக்கு 20 பால் 50 கன்ஃபார்ம். 4 பிளிக்ல ஆன் த ரைஸ் 4 பிளிக் அடிச்சு மேட்ச் முடிச்சிருவான் பவர் பிளேல. ஹி இஸ் a very dangerous player, இல்லலாம் சொல்ல மாட்டேன். பட் ஸ்டில் எல்எஸ்ஜியே கூட டீகாக் எடுக்கலாம். ஹூ நோஸ், அன்னைக்கு உனக்கு ஒன்னைய சுத்தி என்ன குழி பறிக்கிறாங்கன்றத ஆக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் நீ என்ன பிளேயர் பிளான் பண்ணி போறேன்றது மட்டும் இல்ல, நீ என்ன பிளான் வச்சிருக்கன்றது உன்னோட இன்னொரு டீமுக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா உன்னை சுத்தி எப்படி குழிய பறிச்சு அதுல எப்படி நண்டு கதையில கால் இருக்கணும்னு உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். எல்லாம் நம்ம டிசி அங்கிள் கையில தான் இருக்கு. எல்லாத்துக்கும் கை தூக்கிட்டு இருப்பாரு அவரு. அவர் எல்லாத்துக்கும் கை தூக்குவானா பிரீத்தி சிந்தா இந்த 112 கோடியோட உள்ள போறா. இப்படியேதான் உட்கார்ந்து இருக்க போறா. மொத்தமா எல்லா ஷோத்துலயும் மறுநாளி போட போறா 112 கோடியை வச்சு.
So let's see. So yeah, so we will discuss the balance five teams in the next video. So thank you, viewers. Thank you for your time. Also, if you like the content, do like, share, and subscribe to our video and share your thoughts in comment section.